is the total length of actual path traveled by an object. Total length of traveled path by an object. By an object is called as distance. So distance generally having magnitude only. So it has only magnitude. That's why it is what? Scalar. And distance may be positive or zero. చూడండి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇది ఇలా వెళ్ళింది, ఇక్కడికి వెళ్ళింది. ఈ మొత్తాన్ని మనం జనరల్ గా సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది కాబట్టి పాజిటివ్ అవుతుంది. లేదు వెళ్ళలేదు, అక్కడే ఉంది ఆబ్జెక్ట్ డజంట్ మూవ్, దెన్ ద డిస్టెన్స్ we consider as 0. Either 0 or positive. Distance always either 0 or positive. And next is what? SI unit. What is SI unit? SI unit is meter. Same way, we'll go and discuss distance ki displacement ki difference ఏంటి. Both are path only. Generally, you started here and you traveling like this, and you stopped here. So displacement is shortest distance between the initial and terminal positions by an object. The shortest distance between the initial and terminal position of an object in a given direction. ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ టెర్మినల్, ఈ రెండు, ఇది ఇనిషియల్ అవుతుంది, ఇది టెర్మినల్ అవుతుంది. ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏమంటాం మనం? డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, విల్ బి ట్రావెలింగ్ ఎంటైర్ టోటల్ పాత్, బట్ వీ కన్సిడర్ ఓన్లీ డైరెక్షనల్ పాత్. దిస్ directional path traveled by the directional path of an object is known as a displacement. So it has a magnitude, at the same time direction also, magnitude and direction. And when it has direction, that's why it's called as a vector. Vector is nothing but which has magnitude and direction. So it is denoting by arrow mark. This arrow mark. This is total length and defining the magnitude. This arrow mark showing the direction. And third, it is the positive, negative and 0. Positive, negative and 0. So next, what is same for the distance and displacement? SI unit. What is SI unit here? Meter. What is SI unit? Meter. You can check it. What is that is? Distance and displacement. So distance is nothing but total length traveled by an object is called as distance, and displacement, the shortest distance, directional distance. That is what? Directional distance between the initial and terminal object by an object. Here, when you are considering these definitions, after we can check the characteristics of the distance and displacement should be different. One is what? Magnitude. It contains only magnitude, no direction. It containing the magnitude and direction. So when it contain only magnitude, it considered as a scalar quantity. When it containing magnitude and direction, that's why it is a vector. So here distance having the positive or 0.
Magnitude should be positive and 0. But in displacement, we have observed positive, negative and 0. SI unit meter. Here also SI unit is meter. Okay, this is. Next we go for speed and velocity. Speed is nothing but, what is speed? Speed equal to distance by time taken. Here velocity is nothing but displacement by time taken. Displacement by time taken. Here SI units. What is SI units? Meter per second. Here also SI units, meter per second. And displacement by time. Distance by time. That's why those are having the same characters. Means what? Speed contains magnitude only, and speed is a S for S scalar, and speed may be positive or 0. And here, and what are that is? Velocity is the product of, what is that is? Product. Which product it is? Displacement. That's why velocities contains same characteristics. Means what? It having magnitude and direction. Magnitude and direction. And next is what? It is a vector. V for V, vector. It has velocity may be positive, negative and 0. So here SI is same for the speed and velocity. Okay. You can remember and recall these points when you are reading again. You can easily and memorable. It's a very easy points for everyone. సో ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే దీనికి సేమ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ నో దట్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఈజీలీ యూ కెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ. సో చిల్డ్రన్స్, యూ హ్యావ్ టు both, and if you know the one answer, you will get the second answer also. Next, uniform velocity. An object is said to be an uniform velocity, have a uniform velocity. It covers equal distances in equal time intervals in a given direction. So it is the uniform velocity. For example, a distance, can draw the distance. This is the from Chagdepur to Gajwal. There are many stages. So year to year one instant, year to year one instant, year to year one instant. First stage, this first time interval, this is what generally we deciding as a time intervals. 1, 2, 3, 4. 4 time intervals there here. So 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16. So you can observe here time intervals. Year to year gap. So when you observe the, for an instant to instant, year to year, you observe here, year to year difference is 4. Year to year the difference is 4. Year to year the difference is 4. So equal velocities for every instant. Every instant equal velocities for the equal intervals. So uniform velocity is nothing but equal displacements for the equal time intervals. Then the type of velocity is known as a uniform velocity. If equal time intervals unna, ikkada equal time intervals ఉన్నాయి, కానీ ఈక్వల్ టైం ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కనుక లేకపోతే నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 10, ఇక్కడ 12, ఇక్కడ 15. You can observe here. Year to year how much distance difference? 6. Year to year 2. Year to year 3. So let it check the displacements for the every instant.
it will be changes, continuously changes. This type of motion is non-uniform motion. సో ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ లేవు. ఒకవేళ ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు టైం చేంజెస్ కనుక డిఫరెన్స్ కనుక వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా అదేంటి నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కార్ బయలుదేరుతున్నాం, ఫస్ట్ సెకండ్ నుంచి సెకండ్ ఫర్ ఎవ్రీ 2 seconds మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం స్పీడోమీటర్లో. ఫస్ట్ ఎంత ఉంది, 0 ఉంది ఇనిషియల్ అంటే స్టార్టింగ్లో 0, తర్వాత 10, తర్వాత 20, తర్వాత 30 ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, 10, 20, 30. సో ఇక్కడ మన గ్యాప్ కనుక చూస్తే ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ ఇయర్ 10, 10, ఇయర్ 10, ఇయర్ 10 అలా కాకుండా ఫస్ట్ 0, తర్వాత 10, తర్వాత 15, తర్వాత 35 ఇలా డిఫరెంట్ టైం ఇంటర్వెల్స్ కనుక వస్తే దాన్ని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ వాట్, ఇక్కడ ఏంటిది, టైం అనేది గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే స్పీడ్ గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ గ్యాప్స్ వాటి మధ్యలో టైం ఇంటర్వెల్ ఈ టైంకి మధ్యలో ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ ఏదో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏదో అవి మాత్రం సేమ్ ఉండట్లేదు. సేమ్ కనుక లేకపోతే దాన్ని మనం ఏమని చెప్తాం జనరల్గా? ఇట్ ఈస్ నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. సో నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీకి మీకు ఎప్పటికి కూడా మారదు. అంటే నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ కనుక మీరు గ్రాఫ్ గీస్తే టైం ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకోవాలి, స్పీడ్ ఎప్పుడు కూడా స్పీడ్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆన్ వై యాక్సిస్ మీద తీసుకోవాలి. ఇది నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ గ్రాఫ్. అదే మీకు ఇది గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇదేంటి, ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇదేంటి, నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఈ గ్రాఫ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? టైం గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఇలాగా స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది అనమాట. వెలాసిటీ ఇస్ ద డైరెక్షనల్ స్పీడ్, దట్స్ ఇలా వస్తుంది. ఇది కూడా డైరెక్షనల్ స్పీడే, కానీ ఇది ఎక్కడ చేంజ్ కావట్లేదు, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ వెలాసిటీ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో యూనిఫామ్ వెలాసిటీకి నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీకి మనం చేంజెస్ కనుక చూస్తే ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఇన్ ఈక్వల్ టైం ఇంటర్వెల్స్, రెండు ఈక్వలే, ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్, ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్. ఇక్కడ ఎయిదర్ ఎనీ వన్ ఈక్వల్ ఆర్ బోత్ అన్ఈక్వల్. అంటే ఏంటి, కవర్స్ ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ ఇన్ అన్ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్, అదర్వైజ్ ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ అన్ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్. అంటే ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టర్, ఇప్పుడు స్పీడ్ టైము రెండు ఉన్నాయి, అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అన్ఈక్వల్ అవుతుంది. ఏదో ఒకటి అన్ఈక్వల్ అయితే కనుక దాన్ని నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంట. ఇట్ విల్ బి, సో వెలాసిటీ చేంజెస్ విత్ ద టైం. వెలాసిటీ కంటిన్యూస్గా డిక్రీజ్ కావడం కానీ కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ కావడం కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టైం రెస్పెక్టివ్గా జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇయర్ వెలాసిటీ ఈస్ కాన్స్టెంట్, ఇయర్ వేరియబుల్, ఇట్ ఈస్ అ వేరియబుల్ వెలాసిటీ. మీన్స్ వాట్, చేంజెస్ వెలాసిటీ. ఇది ఇయర్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. ఇందులో నాన్ యూనిఫామ్లో వేరియబుల్ వెలాసిటీ. వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్రెడీ వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజింగ్ వెలాసిటీ, చేంజెస్. ద మోషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్. ఇయర్ ఇక్కడ మోషన్ ఏంటిది, యూనిఫామ్ మోషన్. ఇయర్ మోషన్ ఈజ్ నాన్ యూనిఫామ్. యూనిఫామ్ వెలాసిటీలో మోషన్ ఏముంటుంది, యూనిఫామ్ ఉంటుంది. బికాస్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ the displacement should be same. That's why it is a uniform. Here for every instant the displacement changes unequal. So that's why it is a non-uniform motion. So a train moving at 40 kilometers in a straight line. A car moving in a city. సో ఇప్పుడు చూడండి, ట్రైన్ అనేది కంటిన్యూస్గా వెళ్తుంది అంటే 40 kilometers. అదే కారు ఒక సిటీలో ఏమవుతుంది, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర కూడా ఆగిపోయి అంటే స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది అన్నమాట. సో ద టైప్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. నెక్స్ట్, డెరివేషన్ ఆఫ్ ద మోషన్ ఈక్వేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ మోషన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ v equal to u plus at. u equal to u plus at. See my here. This is the initial speed, this is the final speed.
This is the time taken to the from initial to terminal. So speed లో changes అనేది యాక్సిలరేషన్ వల్ల వస్తుంది. So let u be a initial velocity, v be a final velocity, a be a constant acceleration. Then t is what? T is the time. T we taken as the time. So already you know. What do you know? Acceleration is nothing but change in velocity by time. Change in velocity by velocity changes ఏం తీసుకుంటాం మనం? Final velocity minus initial velocity by time. So a equal to v minus u by t. సో జనరలీ t అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళింది అనుకోండి. t అక్కడికి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది? at ఈక్వల్ టు v మైనస్ u. సో మనకు కావాల్సింది ఒకటే కదా, ఈ మైనస్ v ఇటు పంపించేస్తే v ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at. u ప్లస్ at అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డెరివేషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మోషన్ ఈక్వేషన్. సో దీన్ని మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. A body starting from the rest move with uniform acceleration of 2 meters per second square. Find the velocity after 5 seconds. A body starting from rest to, ఇక్కడ నుంచి బాడీ స్టార్ట్ అవుతుందంటే, సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 5 seconds తర్వాత ఆగిపోతుంది. సో యాక్సిలరేషన్ వచ్చేసి 2 meters per second square. సో ఇది ఇనిషియల్ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏముంటుంది? 0. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ is 0, acceleration is 2 meters per second square, time is 5 seconds. So we need to find out the final velocity. After 5 seconds final velocity ఎంత ఉంటుందంటే v equal to u plus at. So u is 0, a 2 into t 5. So initial velocity 0 plus 2 5s are 10. 10. So what is it is? It is a 10 meters per second into second. 1 second is cancelled. Then v equal to 0 is nothing, no. That's why meters per second. Okay, this is the very important problem. So next we go for derive the second equation, second motion equation. V equal to s equal to ut plus of at square. We need to derive this equation. First of all, already we know acceleration v minus u by t. This is equation number 1. So why we writing this equation number 1? We will be substitute in the place of v. So that's why you can write up to here. And next is what? Here average velocity equal to initial velocity, final velocity. Only we will take the two velocities. That's why average velocity v equal to initial velocity and final velocity. And next, generally average velocity we define as s equal to total distance by time. Average velocity is nothing but what? Total distance displacement by time. Total distance by time or total displacement by time. S by t. Both equal. These two are equal. Then we should write both equal means what? v plus u by 2 equal to s by t equal to t. T transposing here. Why? Because see here, what is the s equal to ut plus half at square. Except displacement, this term is transposing here. Here v plus u by 2 into t equal to s. Already you know this, and you can interchange these terms. When you interchanging, t should be v minus u by a. Yes, a place like t place like a.
ఇప్పుడు t బదులు ఏం రాయాలి? t ఈక్వల్ టు v మైనస్ u బై a. దెన్ s ఈక్వల్ టు v ప్లస్ u బై 2 into v minus u by a. So here s equal to v plus u. v plus u. Sorry, the third equation అవుతుంది కాబట్టి. So v plus u by 2 into t. So now you should write v plus u. What is the v? V is nothing but what? V equal to u plus at. v equal to u plus at. In the place of v, you should write u plus at plus u by 2 into t. So now you should write u plus u, 2u plus at by t by 2. So next is 2ut plus at into t by 2. S equal to 2ut by 2. It is a denominator for this term and separating them. And 8t into t square by 2. 2 get cancelled. Then s equal to ut plus at square by 2. By 2 name రాయొచ్చు. s equal to ut plus of at square. Should write like this. Okay. సో ఇది డెరివేషన్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసినామంటే t బదులు కనుక ఇదే ఈక్వేషన్లో t బదులు v మైనస్ u a చేస్తే మనకు డైరెక్ట్ ఏమొస్తుంది అంటే a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అంటే v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ a 2a 2a పంపించిన అనుకోండి థర్డ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకే. సో అప్ టు హియర్ సేమ్ ఫర్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇది సో ఈ టర్మ్స్ కనుక మనం చెక్ చేసుకుంటే వస్తుంది అన్నమాట. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూద్దాం. సో దీని మీద మనం క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఏ బాడీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ అండ్ మూవ్స్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ 3 meters per second square. 3 meters per second square. And find the distance traveled in 4 seconds. They are asking not velocity, distance. Then when they are asking the distance, we use this formula only. So what is the initial velocity? It is started from the rest, it means 0. And it moves with an acceleration. What is acceleration here? Acceleration, increasing acceleration. సో స్టాప్ చేస్తే మాత్రం నెగిటివ్ రాయాలి. ఇది ఏమి రెస్ట్ పొజిషన్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్ పాజిటివ్. ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్టర్ 4 seconds. 4 seconds. What is the distance formula actually? ut plus of at square. S equal to u nothing but 0. 0 into 5 plus of a into 3. T is nothing but 5. Sorry. T is nothing but 4. 0 into something 0 plus 1 by 2 into 3 into 4 square means 4 into 4. Let it cut to 2. So S equal to 0 is nothing, no? That's why 3. 3 into 2 into 4. Totally 3 to the 6. 6 4s are 24. 24 meters. And same another question. A train starting from the rest. Nothing but its velocity is 0. And velocity of attain a velocity. Final velocity is nothing but 30 kilometers, 36 kilometers per hour in 10 seconds. Uniform acceleration. Find the acceleration and the distance traveled by the travel in 10 seconds. ఇక్కడ చూడండి ట్రైన్ 0తో స్టార్ట్ అయ్యి ఏ స్పీడ్తో వెళ్తుంది 36
36 kilometers per hour. 36 kilometers per hour. దీన్ని మనం ఫస్ట్ సెకండ్లో మార్చుకోవాలి. సో ఇది కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కాబట్టి 36 into 5/18 into meters per second. 18 ones are 18, 18 2 5s are 10 meters per second. సో ఇక్కడ మనము ఇనిషియల్ స్పీడ్ వచ్చింది, వెలాసిటీ. బట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యాక్సిలరేషన్. యాక్సిలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫార్ములా ఫస్ట్ ఫార్ములా v ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at. ఇందులో మనకి ఏ తప్పించి మిగతా అని తెలుసు, అంటే ప్లస్ యూనిట్ పంపించేస్తే v మైనస్ u. అండ్ వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఆన్ దట్ సైడ్? at. So already you know the t value. T also transpose here. Then a equal to v minus u by t. So a equal to v. V is nothing but how much we got it? 10. 10 minus 2 means 0 by t. What is the time? Here time is mentioned. No? What is the time here? Time is already given 10 seconds. 10 seconds by 10. A equal to 10 by 10. By ki by then value 1 meters per second square. And also they asking that time, displacement. Displacement s equal to ut plus of at square. S equal to ut. U is nothing but 0. 0. What is the time? 10. Here of into acceleration is 1. Time is 10 into 10. So 0 with something, 0 only, plus half into 10 tens are 100. Let it cut. So s equal to what? 50 meters. ఇలాగా మీరు క్వశ్చన్ని అనలైజ్ చేయాలి ఫస్ట్. అది ఏ ఫార్ములా యూటిలైజ్ అవుతుంది, ఏ ఫార్ములా యూటిలైజ్ చేస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ we will go and discuss third chapter. So what is third chapter actually? Third chapter, it contains a Newton laws. First Newton law. So a body remains continues to move with uniform velocity in a straight line unless it is acted upon by any external unbalanced force. సో న్యూటన్ లాస్ లో ఫస్ట్ లా ఏంటిది? ఆబ్జెక్ట్ రిమైన్స్ రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇన్ మూమెంట్ until any external force act upon it. It is always rest, doesn't move. It is always move, doesn't go into the rest. Any external force act on it. So this is the first Newton law. This type of property is known as inertia. అంటే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్, every object consists this type of state. So it is this type of state is known as what? Inertia. Inertia is a property of a body and of which resist any change in its state of rest or uniform motion. సో మీకు తెలుసు, మళ్ళీ రెస్ట్లోనే ఉంటే దాని స్టాటిక్, మోషన్లో ఉంటే డైనమిక్. సో ఎగ్జాంపుల్ కూడా తెలుసు మీకు. జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం కార్పెట్స్, ఇంకొకటి క్యారమ్స్ అక్కడక్కడ చూస్తామన్నమాట. దట్ ఎగ్జాంపుల్స్. వెన్ దే ఆస్కింగ్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ మీదనే జరుగుతుంది. ఇది సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే నెట్ ఫోర్స్, యాక్టింగ్ నెట్ ఫోర్స్ అనేది 0 ఉంటుంది అనమాట. యాక్టింగ్ నెట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? 0. సో న్యూటన్ ఫస్ట్ లాలో యాక్టింగ్ నెట్ ఫోర్స్ 0 అవుతుంది. సో యాక్టింగ్ నెట్ ఫోర్స్ కనుక 0 కాకపోతే అది న్యూటన్ సెకండ్ లాకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం ఆఫ్ బాడీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. అంటే ఏంటిదంటే చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం is the first law, Newton's first law.
ఏంటిది? ఆబ్జెక్ట్ ఆల్వేస్ రిమైన్స్ in rest until any external force act on it. Object always in motion, any external force act on it. కంటిన్యూస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉంటది, లేదా ఇంకోటి ఏముంటది, మోషన్ లో ఉంటది, ఏదైనా ఫోర్స్ యాక్ట్ అయ్యేంత వరకు. సో ఇది లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అన్నమాట. ఇట్స్ వాట్? లా ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో ఈ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఏంటంటే స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ యూనిఫామ్ ఆఫ్ మోషన్, ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ దాని మీద యాక్ట్ అయ్యేంత వరకు పనిచేస్తుంది. ఆ ప్రాపర్టీని అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఏంటంటే చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్, చేంజ్ ఆఫ్ momentum. Momentum is nothing but dp by time. dp by time directly proportional to acting force on it. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the acting force on it. సో దీన్ని మనం జనరల్గా ఏం రాస్తాం? p equal to mass into velocity. Mass is constant, velocity only change. The delta p is nothing but m into delta v. So next, generally, what is the force here? Force is nothing but mass into acceleration. So what is change in that? Mass into acceleration. When you are right, so acceleration is mass into acceleration. Momentum is mass into velocity. సో మూమెంటం దేనివల్ల రియాక్ట్, ఏది ఎఫెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్? మాస్ వల్ల వెలాసిటీ చేంజెస్ జరుగుతాయి కాబట్టి మాస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా, యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్. సో వీటి నుంచి మనకు జనరల్గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో న్యూటన్స్ సెకండ్ లా మీద మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అదేవిధంగా న్యూటన్స్ థర్డ్ లా మీద మనకు ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ an equal reaction, there is a equal reaction, but that is opposite to the reaction. If a body A exert a force on the body B, then B exert on equal force in opposite direction on the body B. Okay, are you understood? This is the one of the body, this is the one of the body. ఈ బాడీ వచ్చి దీన్ని కొలైడ్ చేసింది అనుకోండి, ఇది ఏ అనే బాడీ అనుకుందాం, ఇది బి అనేది. ఏ ఎక్సర్ట్ ఏ ఫోర్స్, వాట్ ఇస్ దట్ ఈస్ FBA, and B also exert the same force in opposite direction, what is that is FAB, but both should be equal and their sum is equal to 0. So to every action there is an equal reaction. సో దానికి న్యూటన్స్ థర్డ్ లాని యాక్షన్ రియాక్షన్ పేర్ అంటారు అన్నమాట. యాక్షన్ రియాక్షన్ పేర్. You know the test tube experiment very well about that action reaction pair, and spring balance and balloon, and these are it. And we go for some problems about the Newton's third law, first law problems. A body of a mass 2 kg, mass is what? 2 kg at rest. A force is nothing but expressed in the newtons. 10 newtons act on it. Find the acceleration. What is the acceleration? Mass force formula F into ma. F into what? Ma. If you don't know the value of A, so the A equal to m by F. A is nothing but what? What is the A? A is nothing but, so sigma. F equal to ma. Oh, we should written wrong here. F by m. So what is the force here? 10 newtons. What is the mass here? 2 kgs. Let it cut. What is that is? Y.
meters per second square acceleration. So now another case, they will giving a force of 15 newtons. 15 newtons of a body of mass. Body of mass, how much? 5 kgs. And what is the change in momentum in 4 seconds? After 4 seconds. Time also given, 4 seconds. So what is the time, mass, force difference? F is nothing but what? Delta P by delta T. Force. What is the momentum? Momentum is nothing but force into time. So delta P is nothing but what? What is the delta P? Force into time. Force into time. So we need to find out the momentum. We don't know the P, but the T knows and F also knows. So then we go here. Force. Force is nothing but 15. Time is nothing but time. Time is 4 seconds. Here delta T into F. It is delta P. Momentum delta T. What is delta T? 15 into 4. 60 kg meter per second. 60 kg meter per second. So you will like that you can solve the problems. This is a Newton's third law. And we'll go one more. Next we go and discuss about the impulse. Impulse is defined as the product of force and the time interval. Impulse I equal to force into time interval. Okay, this is I for impulse, Newton seconds, and force, F for force, Newtons, and time for seconds. From the first Newton's second law, F equal to what? Ma, and A is nothing but V minus U, T. So here M into, for example, F equal to what? Ma. What about A? A is nothing but V minus U by T from the first law, first motion equation. You should write M into V minus U by T. V minus U by T. So this is the important. And V minus U is nothing but what? Change in time. So I equal to, what is I? General I, what is I here? I equal to F into delta T. I equal to F. F is nothing but V minus U by T. And here already, what is that is T. T get cancelled. So what is the remaining? M equal to, I equal to M into V minus U. V minus U. Impulse is equal to the change in momentum of the body. Impulse is equal to change in momentum of body. Impulse is equal to change in momentum of body. Body momentum toni change avutannamata. Impulse. Impulse is nothing but what? Force, the product of force and time, or interval of time. So impulse force, a very large force acting on the body for a very small time interval. Impulse force is nothing but very large force acting very short time interval. Very short time interval, very less time. That is called impulsive forces. So impulsive force is nothing but very large force, very large force
acting for limit or very short time interval. For example, impulsive force act on very short time, produce a large change in the moment. For example, force exerted by a bat on a cricket ball, the force during a collision, etc. Impulsive, already you know that. And we go for some problems. For example, egg drop. Egg when we dropping the two eggs, one is on concrete floor, one is on cushion pillow. We can understand very easily. So when you drop the egg on concrete floor, the impulsive force more on that egg, it will be break into the pieces. But pillow can't. ఎందుకంటే అక్కడ టైం ఇంటర్వెల్ అనేది టైం ఎక్కువ అయినప్పుడు ఫోర్సెస్ తక్కువ అయిపోతాయి అన్నమాట. వెన్ టైమ్ ఇంక్రీజెస్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్. ఓకే, టైం ఇంటర్వెల్ పెంచినప్పుడు ల్యాండింగ్ టైంని అక్కడ ల్యాండింగ్ టైం పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఏంటి, సో దాన్ని యాక్టింగ్ ఏ ఫోర్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. యాక్టింగ్ ఏ ఫోర్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ అ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో దీని మీద ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని చూద్దాం. ఫోర్స్, ఇంపల్సివ్ మీద ఫోర్స్ ఏంటంటే, a force of 20 newtons act on the body 0.5 seconds. Find the impulsive product. So you know the impulsive formula. What is the impulsive formula? I equal to F into delta T. So impulsive nothing but what is the new force? Force they given force is 20 newtons, and time change 0.1 second. 0.1 second. We go and find the impulsive 20 into 0.1. 20 into 1 by 10. Let it cut. Then 2 meters per second. 2 newtons per second. 2 newtons. It is newtons, it is second. Newtons per second. So this type of problems we can focus. We will get the easy answers. Okay, third chapter already. Next to test tube experiments. Very easy. You can learn that is. Next, properties of the solid. Properties of the solid, liquid and gases. Solid, liquid and gases. Thema, shape. So when you are considering the shape, solid, fixed shape, and liquid, so no fixed shape, and it is also no fixed shape, takes shape of the container and fill the whole container. సో ఇది మనం జనరల్గా చూసినట్టయితే వాటర్ బాటిల్ అనుకోండి, వాటర్ బాటిల్ వస్తుంది, వాటర్ బాటిల్ షేప్ వస్తుంది. కానీ ఇది అలా కాదు, కంటైనర్ ఎంత ఉంటే ఓల్డ్ కంటైనర్ వస్తుంది. నువ్వు లీటర్ పోస్తే లీటర్ వస్తుంది ఇందులో. అది బాటిల్ మొత్తం వాటర్ నిండిపోదు, ఇందులో మాత్రం బాటిల్ మొత్తం నిండిపోతుంది అనమాట. వాల్యూమ్, ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్. సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్ వెరీ స్మాల్, అంటే సాలిడ్ మధ్యలో పార్టికల్స్ మనం చూస్తాం డయాగ్రామ్లో, చాలా గ్యాప్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకే ఈ రెండు గ్యాప్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఫ్రీగా ఏమవుతాయి, ఈ రెండు కూడా ఫ్రీగా ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్. సో వెన్ దే రిజిడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది వాటి మధ్యలో, పార్టికల్స్ మధ్యలో, అంటే చాలా తక్కువ గ్యాప్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి. ఇవి వీకర్ దెన్ ద సాలిడ్స్. సాలిడ్ కంటే చాలా వీక్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే పార్టికల్స్ మధ్యలో గ్యాప్స్ వెన్ యూఆర్ కంపేరింగ్ ద సాలిడ్స్ వెరీ లార్జ్, అండ్ ఇక్కడ వెరీ లార్జ్. దట్స్ వై ఇట్స్ అ వెరీ వీక్. ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట, సారీ ఇక్కడ తక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కంప్రెసిబిలిటీ ఆల్మోస్ట్ లేదనుకోవాలి ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ ఎ లైట్లీ కంప్రెసిబుల్, హైలీ కంప్రెసిబుల్. సో గ్యాసెస్ హైలీ కంప్రెసిబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఎల్పిజి, సిఎన్జి గ్యాసెస్ వాడుతున్నాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ డిఫ్యూషన్ వెరీ స్లో, ఇందులో స్లో, ఇందులో వెరీ ఫాస్ట్.
So these are the examples. What are the solid examples? Stone, wood, bench, pen, paper. These are the solids. Water, oil, milk, and these are air,